Let me share my screen. Yeah, now we are discussing Galaxy schema. Galaxy schema అంటే లైక్ టూ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయడాన్ని మనము ఇక్కడ గెలాక్సీ స్కీమా అంటారు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన యొక్క బిజినెస్ లో ఒక టూ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయనుకుందాం, ఫ్యాక్ట్ 1 అండ్ ఫ్యాక్ట్ 2. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ లైక్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, if you see what is the fact table, okay, I'll explain. Yeah, okay, ఈ టేబుల్ అనేది మనం ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అంటున్నాం. ఈ టేబుల్ ఏముంది? సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, క్వాంటిటీ ఉంది, డిస్కౌంట్ ఉంది, ప్రాఫిట్ ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక 1 year లైక్ 2021 సేల్స్ టేబుల్ అనుకోండి. అనదర్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ వచ్చేసి 2022 సేల్స్ అనుకోండి. అంటే 2 years డేటా సపరేట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయనేసి అనుకుందాం. లెట్స్ జస్ట్ అజంప్షన్. ఓకే, ఈ ఫ్యాక్ట్ 1 అన్నది 2021 సేల్స్, ఈ యొక్క టేబుల్ అనేది 2022 సేల్స్. సో ఇక్కడ టూ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. నీకు రిపోర్ట్ లో 2 years సేల్స్ చూపించాలన్నప్పుడు ఈ రెండు టేబుల్ మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది ఉండాలి. అప్పుడు మనకి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ నుంచి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అనేది రిలేషన్షిప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఇఫ్ యు సీ లైక్ డైమెన్షన్ 1, డైమెన్షన్ 3, డైమెన్షన్ 4, డైమెన్షన్ 2, ఇవన్నీ కూడా డైమెన్షన్ టేబుల్స్. ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అనేటివి డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ కనెక్ట్ అయినాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ టు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ జాయినింగ్ అనేది చేసాం. ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ నుంచి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి జాయినింగ్ చేసాం. దీన్ని మనం ఇక్కడ గెలాక్సీ స్కీమా అంటారనమాట. ఓకే, like mainly we have this 3 schemas: star schema, snowflake schema and galaxy schema. వన్స్ మీరు ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయితే అది స్టార్ స్కీమానా, స్నోఫ్లెక్ స్కీమానా, లైక్ గెలాక్సీ స్కీమానా అనేసి మీకు తెలిసి ఉండాలి. అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మీరు ఆ టేబుల్ స్ట్రక్చర్స్ ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఒక డేటాబేస్ టీమ్, యాక్చువల్ గా డేటాబేస్ టీమ్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఉంటుంది అనమాట బ్యాక్ ఎండ్ లో. ఓకే, లైక్ బ్యాక్ ఎండ్ లో మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. మనము పవర్ బిఐకి లోడ్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం కూడా రిలేషన్షిప్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది లైక్ మనం క్రియేట్ చేసేది స్టార్ స్కీమానా, స్నోఫ్లెక్ స్కీమా అనేసి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. నార్మల్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ వచ్చేసి ఈ స్నోఫ్లెక్ స్కీమా అనేది వాడుతుంటారు. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ స్కీమా, సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ లో లైక్ డేటాబేస్ అనేది స్నోఫ్లెక్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. స్నోఫ్లెక్ అనేది మనం చూసాం ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంటది. అంటే డైమెన్షన్ టేబుల్ అనేది సబ్ డైమెన్షనల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇది ఒక డైమెన్షన్ టేబుల్, ఇది ఒక ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఈ యొక్క డైమెన్షన్ టేబుల్ కి వీఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ ఇయర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 sub dimension tables. Like most of the organization లైక్ స్ట్రక్చర్ అనేది లైక్ స్కీమా స్ట్రక్చర్ అనేది ఈ విధంగానే ఉంటుంది. లైక్ స్నోఫ్లెక్ స్కీమా అనేది ఉంటుంది అనమాట. నేను ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నటువంటి లైక్ కంపెనీలో కూడా సేమ్ ఈ నేను యూజ్ చేస్తున్న ఆల్ ది ప్రాజెక్ట్స్ లో వచ్చేసి సేమ్ ఈ స్నోఫ్లెక్ యూజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, మీరు కూడా ఒక ఆర్గనైజేషన్ జాయిన్ అయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ విచ్ స్కీమా దట్. మీరు ఏదైనా ఒక డేటాబేస్ లైక్ డేటాబేస్ ఇంజనీర్ కూడా ఉంటారు. సో యూ కెన్ ఆస్క్ విత్ దెమ్ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కీమా అని కూడా అడగొచ్చు ఇనిషియల్ జాయిన్ అయిన తర్వాత. ఓకే, కేటీ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీరు అడగొచ్చు అనమాట. ఓకే, నౌ హౌ కెన్ వి కనెక్ట్ ది డైమెన్షన్ టేబుల్ విత్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్? హౌ కెన్ వి కనెక్ట్ ది డైమెన్షన్ టేబుల్ విత్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్? చూసాం డైమెన్షన్ టేబుల్స్ కూడా ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ కామన్ కీ ఉంటుంది కాబట్టి కామన్ కీ బిట్వీన్ బోత్ ద టేబుల్స్ కామన్ కీ ఉంటుంది. కామన్ కీ వచ్చేసి ఇంతకు ముందు చూసాం ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉందా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో, అండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్ వచ్చేసి కూడా మనకి ఇక్కడ
ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది. ఓకే, ఈ రెండు టేబుల్ మధ్య రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి కామన్ కీ అనేది ప్రోడక్ట్ ఐడి ఉంది కాబట్టి దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ డౌన్, what is the difference between star schema and snowflake schema? Star schema like a denormalized data structure and snowflake like normalized data structure. Okay, and category wise single dimension table split into the many pieces. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి స్నోఫ్లేక్ లో మల్టిపుల్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మల్టిపుల్ సబ్ డైమెన్షనల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే ఆ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అని డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ మోర్ డేటా డిపెండెన్సీ అండ్ రిడెండెన్సీ. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి స్టార్ స్కీమ్ లో మోర్ డేటా డిపెండెన్సీ అండ్ రిడెండెన్సీ ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి లెస్ డేటా డిపెండెన్సీ అండ్ నో రిడెండెన్సీ. ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. ఓకే, ఐల్ షో యూ వేర్ ఇస్ దాట్. ఇక్కడ రిపీట్ కాకుండా స్మాల్ టేబుల్ గా చేసాం. ఇన్ ది సేమ్ వే ఇన్ ది రియల్ టైమ్ లార్జ్ డేటా సెట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా స్మాల్ టేబుల్స్ లైక్ సబ్ డైమెన్షనల్ టేబుల్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు. లైక్ 4, 5, 10 సబ్ డైమెన్షనల్ టేబుల్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, దాన్నే మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం. లైక్ మోర్ ఇక్కడ వచ్చేసి లెస్ డిపెండెన్సీ అండ్ నో రిడెండెన్సీ బికాస్ విల్ బి క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ సబ్ డైమెన్షనల్ టేబుల్స్ ఆల్సో. ఓకే, no need to use complicated join. Complicated join will be there. Complicated join means రెండు టేబుల్ మధ్య రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయడానికి స్టార్ స్కీమాలో లెస్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ వచ్చేసి లాట్ ఆఫ్ సబ్ డైమెన్షనల్ టేబుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బిట్ కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటది. ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సి, ఇక్కడ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి బిట్ కాంప్లికేటెడ్ గా ఉన్నాయి. If you see the star schema, simple, we have dimension tables, all the dimension tables direct ga connect ayina kabatti this is very simple schema. Okay, if you see this like bit complicated schema anesi cheptunnadu annamata ikkada ade like complicated join anesi cheptunnadu. Okay, query results faster, some delay in query processing. Query result faster endukante చూడొచ్చు. ఈ టేబుల్ నుంచి ఈ టేబుల్ కి ఏదైనా క్వెరీ లైక్ డేటా తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఫాస్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది, అంటే డైరెక్ట్ గా రిలేషన్షిప్ ఉంది. అదే స్నోఫ్లేక్ లో అనుకోండి, ఏదైనా డిమ్ కావాలంటే దీని నుంచి ఇక్కడ క్వెరీ కావాలా, అగైన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ క్వెరీ కావాలా, అట్లా సబ్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ద్వారా క్వెరీ చేసి మనకి రిజల్ట్ రావాలంటే బిట్ స్లోనెస్ అనేది ఉంటుంది అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, ప్రాసెసింగ్ అనేది డిలే ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. Okay, no parent table. It may contains like a parent table. Parent tables means like ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్ కి పేరెంట్ టేబుల్ వచ్చేసి ఇది డేట్ టేబుల్. డేట్ టేబుల్ అనేది పేరెంట్ టేబుల్, ఇది చైల్డ్ టేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, మంత్. ఓకే, సింపుల్ డిబి స్ట్రక్చర్. ఓకే, సింపుల్ డిబి స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. స్టార్ స్కీమ్ అనేది వెరీ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. అదే if you see this is complicated DB structure, ఇది బిట్ కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుందని అంటున్నారు అనమాట. దిస్ ఆర్ ది లైక్ మెయిన్ డిఫరెన్సెస్. One second guys, let me take some water. బట్ ఇప్పుడు కొంతమంది జస్ట్ సమ్ డిఫికల్టీ ఉండొచ్చు, ఓకే, అర్థం చేసుకోవడానికి. బట్ వన్స్ మీరు ఏదైనా వర్క్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనం పవర్ బిఐకి సమ్ టేబుల్స్ లోడ్ చేసి రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనము మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. బట్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ మీరు సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద స్టార్ స్కీమ్ అంటే
all the dimension tables directly connected to the fact table means, I mean, all the dimension tables అనేటివి డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే అది స్టార్ స్కీమా అని. ఎక్కడైతే డైమెన్షన్ టేబుల్స్ కి సబ్ డైమెన్షనల్ టేబుల్స్ ఉంటాయో ఆ సబ్ డైమెన్షనల్ టేబుల్స్ అనేటివి డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కనెక్ట్ కాకుండా త్రూ అదర్ డైమెన్షనల్ టేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యింటే స్నోఫ్లెక్స్ స్కీమా అని. గెలాక్సీ స్కీమా అంటే రెండు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ మధ్య రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ అయ్యింటే గెలాక్సీ స్కీమా అనేసి సింపుల్ గా మీరు ఒక గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇంటర్వ్యూస్ లో అట్లా జస్ట్ వన్ లైన్ వర్డ్ మీరు వన్ లైన్ లో చెప్పినట్లయితే దట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ SCD. See the SCD. What is the SCD means? Like a slowly changing dimension. Okay, in the database లో మనకి SCD అని, వాట్ ఇస్ ద SCD అని కూడా అడుగుతుంటారు. ఏంటి SCD అంటే ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు టేక్ లైక్ ఎనీ నేమ్, లైక్ ఒక టేబుల్ వచ్చేసి ఒక ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది, లైక్ లొకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్, కరెంట్ లొకేషన్ ఇస్ హైదరాబాద్. సేమ్ ఎంప్లాయీ లైక్ బెంగళూరు లొకేషన్ షిఫ్ట్ అయ్యాడని అనుకుందాం. అప్పుడు మనకి ఆబ్వియస్లీ ఆ లొకేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇది మెయిన్లీ ఒక డైమెన్షన్. లొకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక డైమెన్షన్. నీకు ఒక లాట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ లో లాట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఇది ఎగ్జాంపుల్, ఒక లొకేషన్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఒక పర్సన్ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఆ లొకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది కరెంట్ లొకేషన్, ఓకే, ప్రీవియస్ లొకేషన్ బెంగళూరు, ఓకే, బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే లొకేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. లొకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డైమెన్షన్. ఈ డైమెన్షన్ తీసుకుంటే ఈ డైమెన్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ 1 month, ఆఫ్టర్ 2 years, ఓకే, అగైన్ ఈ పర్సన్ లైక్ ఈ ఎంప్లాయ్ అనేది వేరే బ్రాంచ్ షిఫ్ట్ అయ్యాడు అనుకుందాం. అప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఒక డేటాబేస్ టేబుల్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ డేటాబేస్ లో కూడా చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి. అంటే స్లోగా చేంజ్ అవుతుంది. దాన్నే మనకి SCD, స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్ అంటాం. ఓకే, ఇఫ్ యు టేక్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, లెట్ మీ, yeah, for example, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, వన్ పర్సన్ వచ్చేసి ఈ ఒక డెల్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. ఓకే, ఆ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మేబీ 6 months ఉంటుంది అనుకో. ఆఫ్టర్ 6 months అనేది సేమ్ కంపెనీలో వేరే ప్రాజెక్ట్ మూవ్ చేశారు అనుకుందాం. సో నీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్స్ అనేవి చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఆఫ్టర్ 6 months అదర్ ప్రాజెక్ట్, ఆఫ్టర్ 6 months అదర్ ప్రాజెక్ట్. సో ఒక ఎంప్లాయీస్ డేటా అనేది మెయింటైన్ చేస్తున్నట్లయితే ఆ ఎంప్లాయీ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇన్ ది సేమ్ వే డేటాబేస్ లో కూడా లాట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అనేటివి చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో డేటాబేస్ లో లాట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు మనకి దాన్ని మనము SCD అని పిలుస్తాం అనమాట. స్లోలీ చేంజింగ్ డైమెన్షన్ అనేసి పిలుస్తారు అనమాట. కమ్ టు ద నెక్స్ట్, data mining. Data mining is a process of extracting information from Hugged data sets of data from the analysis. Okay, మనకి data mining is a process of extracting information from Hugged data sets. ఇక్కడ మనం చూసాం బిగినింగ్ లో ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ లో. ఇక్కడ వచ్చేసి డిఫరెంట్ డేటా సోర్స్ నుంచి లాట్ ఆఫ్ డంప్స్ ఉంటాయి అనమాట. డిఫరెంట్ డంప్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో అవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఒక ఫార్మాట్ స్ట్రక్చర్ లో మనం టేబుల్స్ రూపంలో మనము డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేస్తాం. డేటా అనేది ఆల్వేస్ డేటాబేస్ లో ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్.
ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషనల్ డేటా తీసుకుంటే మనకి టేబుల్స్ రూపంలో ఉంటది. లైక్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ రూపంలో డేటా అనేది స్ప్లిట్ అయ్యి ఉంటది. ఒక ఆర్గనైజేషనల్ తీసుకుంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ అమెజాన్ డేటాబేస్ లో అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక టేబుల్లో ఉండదు, మల్టిపుల్ టేబుల్స్ లో ఉంటది. డిఫరెంట్ లైక్ సేల్స్ టేబుల్ అని, ప్రొడక్ట్ టేబుల్ అని, లైక్ సేల్స్, ప్రొడక్ట్, రిటర్న్స్, లైక్ హెచ్ఆర్ డేటా అంతా ఒక డిఫరెంట్ టేబుల్స్, అట్లా డిఫరెంట్ టేబుల్స్ లో మనకి డేటా అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అంటే ఎంటైర్ డేటా అనేది డిఫరెంట్ డేటా మైనింగ్ అనమాట. ఎంటైర్ డేటా అనేది ఇక్కడ డేటా వేర్ హౌస్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద డేటా మైనింగ్ నెక్స్ట్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ లైక్ ఆన్ ప్రెమిసెస్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ అండ్ క్లౌడ్ డేటాబేస్? సర్వర్. ఓకే, మెయిన్ గా చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది, సర్వర్ అంటే వాట్ ఈస్ ద సర్వర్? సో మెనీ పీపుల్ లైక్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, లైక్ ఈ వర్డ్ అనేది రియల్ టైంలో సర్వర్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ రియల్ టైంలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ద సర్వర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ సర్వర్ అండ్ క్లౌడ్ సర్వర్? సర్వర్ అంటే On-premises server is a server maintained in the company. Cloud server is maintained in the data companies like Azure and AWS. ఎస్, కరెక్ట్. ఫస్ట్ సర్వర్ అంటే ఏంటంటే ఒక స్టోరేజ్ డివైస్. ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక మొబైల్ ఫోన్ తీసుకుంటే మొబైల్ ఫోన్లో ఒక మెమొరీ కార్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, అది ఒక స్టోరేజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ ది సేమ్ వే మీరు ఒక బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారంటే, ఒక కంపెనీ రన్ చేస్తున్నారంటే, ఆ ఎంటైర్ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి ఒక కంపెనీలో ఒక స్టోరేజ్ డివైస్ ఉంటుంది. లైక్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, లైక్ సిస్కో సర్వర్స్ అని, లైక్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయన్నమాట. లైక్ సిస్కోస్ తో పాటు లైక్ జునిపర్ అని డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక కంపెనీ అనేది ఆ కంపెనీ యొక్క డేటా స్టోర్ చేయడానికి ఒక సర్వర్ అనేది పర్చేజ్ చేస్తుంది. సర్వర్ నథింగ్ బట్ ఒక స్టోరేజ్ డివైస్. మీ మొబైల్లో మెమరీ కార్డ్ ఎలాగో ఒక కంపెనీ డేటా, లార్జ్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి స్టోర్ చేయడానికి ఒక సర్వర్ అనేది పర్చేజ్ చేస్తారు. ఆ సర్వర్ అనేది ఆ యొక్క ఆఫీస్లోనే సెటప్ చేసి ఉంటారు. సో ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషనల్ డేటా అనేది, ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషనల్ డేటా అనేది ఆ యొక్క సర్వర్లో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటారు. దాన్ని లోకల్ సర్వర్స్ అంటారు, లేదంటే ఆన్ ప్రెమిసెస్ సర్వర్స్ అనేసి పిలుస్తాం. ఆన్ ప్రెమిసెస్ సర్వర్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద క్లౌడ్ సర్వర్? క్లౌడ్ సర్వర్ మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ అజూర్, AWS, DXC, ఇవన్నీ కూడా క్లౌడ్ సర్వర్స్ అన్నమాట. క్లౌడ్ సర్వర్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ MS అజూర్. ఇప్పుడు అజూర్ తీసుకుంటే మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ అనేది ఒక క్లౌడ్ సర్వర్ కలిగి ఉంది అనమాట. లైక్ దిస్ ఇస్ MS అజూర్ అనేది ఒక బిగ్ సర్వర్ అనమాట. క్లౌడ్ సర్వర్ ఒక బిగ్ సర్వర్ అనమాట. ఈ బిగ్ సర్వర్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క బిజినెస్, ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏం చూసాం, లోకల్ సర్వర్ అనేది పర్చేజ్ చేసి నీ యొక్క ఆఫీస్లో సెటప్ చేసావు. అలా కాకుండా నీకు అజూర్ తో వచ్చేసి లైక్ క్లౌడ్ సర్వర్ పర్చేజ్ చేయాలనుకున్నాం, అజూర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి సమ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ పే చేస్తే నీకు ఒక అకౌంట్ ఇస్తారు. అజూర్ అనేది ఒక బిగ్ సర్వర్ అన్నమాట. ఈ బిగ్ సర్వర్ లో నువ్వు ఒక అకౌంట్ పర్చేజ్ చేసావు అనుకోండి, నాకు ఒక 1000 MB స్టోర్ చేసే అకౌంట్ నాకు కావాలి అని నువ్వు అడిగినావు అనుకోండి, దానికి సమ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఉంటుంది, అది పే చేస్తే నీకు ఒక అకౌంట్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి వస్తుంది. సో ఒక అకౌంట్ నువ్వు పర్చేజ్ చేస్తే మైక్రోసాఫ్ట్ తో వాళ్ళు నీకు ఒక 100 GB స్టోర్ చేసేటువంటి ఒక అకౌంట్ ఇస్తారు. సో నీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డైరెక్ట్ గా
ఆ సర్వర్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే సమ్ ఆఫ్ ది లైక్ నీకు 100 జీబీ కాకుండా ఇంకా మోర్ కావాలనుకో, డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఆ అమౌంట్ పర్చేజ్ చేసి తీసుకోవచ్చు. ఇన్ ది సేమ్ వే నవేడేస్ ఆల్ ది కంపెనీస్ లోకల్ సర్వర్స్ యూజ్ చేయకుండా ఈ కంపెనీస్ లైక్ AWS తో కానీ, అజూర్ తో కానీ, DXC తో కానీ ఒక అకౌంట్లు అనేటివి పర్చేజ్ చేస్తున్నాయి. కంపెనీస్ యొక్క డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోవడానికి సర్వర్స్ అనేటివి పర్చేజ్ చేస్తున్నాయి. సర్వర్స్ నథింగ్ బట్ మీరు ఏదైనా ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళేసి ఒక అకౌంట్ ఏదైనా ఒక లాకర్ ఎలా పర్చేజ్ చేస్తారో, ఇన్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా కంపెనీతో వెళ్ళేసి వీళ్ళు ఒక అకౌంట్ అనేది పర్చేజ్ చేస్తారు. ఇది వీళ్ళ దగ్గర బిగ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో సమ్ ఆఫ్ ది స్పేస్ అనేది వీళ్ళకి ఒక అకౌంట్ అనేది అలొకేట్ చేస్తారు. సో అలా ఒక అకౌంట్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు డేటా అనేది ఆ యొక్క నీ అకౌంట్కి యాక్సెస్ చేసి అక్కడ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఈ విధంగా మనకి అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు కంపెనీస్ అందరూ ఇక్కడ ఈ క్లౌడ్ డేటాబేస్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారంటే, like Microsoft Azure and they'll be maintaining lot of backups. For example, ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చి నీకు డేటా లోకల్ సర్వర్స్ లో అనుకోండి, ఏదైనా పవర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇష్యూస్ అయ్యే సర్వర్స్ అనేటివి ఇష్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లైక్ ఇయర్ వచ్చేసి మనకి లెస్ బ్యాకప్స్ ఉంటాయి. ఈ క్లౌడ్ డేటాబేస్ లో తీసుకుంటే దే విల్ బి మెయింటైనింగ్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాకప్స్ ఉండాలి. మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డేటా అనేది సెక్యూర్ గా ఉంటుంది. అందుకే లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనేటివి క్లౌడ్ డేటాబేస్ ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు నవేడేస్. ఓకే, మనకి ఈ ఆన్ ప్రిమిసెస్ తీసుకుంటే లాట్ ఆఫ్ రిస్క్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఈ ఒక సపరేట్ సర్వర్ పర్చేజ్ చేస్తారనుకోండి, దానికి మెయింటైన్ చేయడానికి సపరేట్ ఏసీ రూమ్ ఉండాలా, దానికి మెయింటైన్ చేయడానికి ఎంప్లాయీస్ ఉండాలా సపరేటు. అదే నువ్వు క్లౌడ్ సర్వర్ తీసుకున్నావు అంటే ఒక అకౌంట్ పర్చేజ్ చేస్తే దే విల్ బి గివింగ్ ఆల్ ది సర్వీసెస్. ఆ కంపెనీ అనేది లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ తో క్లౌడ్ సర్వర్ పర్చేజ్ చేస్తే ఆ కంపెనీ అనేది మీకు ఆల్ ది సర్వీసెస్ అనేటివి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో అందుకే మనకి లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనేటివి క్లౌడ్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఓకే, 1 second let me. యా, సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా ఉందనుకుంటా. ఓకే ఓకే యా ఓకే, one more difference between like on premises server and cloud server. మీరు ఏదైనా ఆన్ ప్రిమిసెస్ సర్వర్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు VPN కనెక్టివిటీ అనేది కంపల్సరీ. లైక్ ఏదైనా మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ వచ్చేసి ఆన్ ప్రిమిసెస్ సర్వర్ లోకల్ వాళ్ళ యొక్క కంపెనీ లోకల్ సర్వర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు VPN కనెక్ట్ చేసేసి ఆ సర్వర్స్ కి యాక్సెస్ చేస్తుంటారు. డైరెక్ట్ గా మనకి యాక్సెస్ కావాలన్నమాట లోకల్ సర్వర్స్, ఆన్ ప్రిమిసెస్ సర్వర్స్. అదే నువ్వు ఈ క్లౌడ్ సర్వర్స్ అయితే గిని నువ్వు డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ కావచ్చు. VPN కనెక్షన్ ఏం అవసరం లేదు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసేటప్పుడు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ చూసింటారు అనమాట, ఈ VPN కనెక్ట్ చేసేసి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. అదే క్లౌడ్ సర్వర్ అనుకోండి, VPN ఏం అవసరం ఉండదు, డైరెక్ట్ గా నువ్వు సర్వర్ కి కనెక్ట్ కావచ్చు అనమాట. ఓకే, ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు కొంచెం క్లియర్ అయింది అనుకుంటా సర్వర్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారిన్ కీ? మనం ఈ వర్డ్స్ అనేవి చాలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట రియల్ టైంలో కూడా. మనం ఒక బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ హలో యా ఓకే, మనం ఈ రియల్ టైంలో కూడా వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫారిన్ కీ అనేది చూసింటాం. ఓకే, ప్రైమరీ కీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎన్షూర్ డేటా ఇన్ ది specific column in unique. Okay, if you see the foreign key is a column or group of columns in relational database table that provides a
లింక్ బిట్వీన్ డేటా ఇంటూ 2 టేబుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి ఉందా, ఇది స్టూడెంట్ ఐడి కాలమ్ అండ్ నేమ్ అండ్ కోర్స్. ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అని ఇంకొక టేబుల్ ఉంది. డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ ఐడి. మనకి ప్రైమరీ కీ అంటే ఏమంటున్నారంటే, ప్రైమరీ కీ is used to ensure the data in the specific column is యూనిక్ గా ఉండాలంటున్నాడు. సో ఒక టేబుల్లో ఏదైతే కాలమ్ లైక్ యూనిక్ గా ఉంటుందో దాన్ని మనం ప్రైమరీ కీ అంటున్నాం. ఇక్కడ చూడండి 101, 105, 107 అండ్ 108. ఓకే, ఇక్కడ యూనిక్ గా ఉంది, ఎక్కడ రిపీట్ కాలేదు. స్టూడెంట్ ఐడి అనేది ఎక్కడ రిపీట్ కాలేదు. ఇఫ్ యు సీ దిస్ టేబుల్, డిపార్ట్మెంటల్ టేబుల్ 105, 101, 101. ఈ 101 అనేది 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ లైక్ ఈ స్టూడెంట్ అనే అతను లైక్ 2 డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఉన్నాడు అనుకుందాం. సో ఇక్కడ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ఈ 2 టేబుల్ మధ్య రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి కామన్ గా వచ్చేసి స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది. ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి, ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి. కాకపోతే ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి అనేది రిపీట్ అయ్యింది, ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి అనేది యూనిక్ గా ఉంది. సో ఇలా యూనిక్ గా ఉంటే మనకి ప్రైమరీ కీ అని పిలుస్తాం. ఈ విధంగా సేమ్ ప్రైమరీ కీ అనేది లైక్ రిపీట్ అయ్యి ఉంటే ఇక్కడ మనకి ఫారెన్ కీ అంటాం అనమాట. సో మనము నార్మల్ గా రిలేషన్షిప్ అనేది ఒక 2 టేబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది ప్రైమరీ కీకి ఫారెన్ కీకి రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం. సమ్ ఆఫ్ ది టేబుల్స్ లో బోత్ లైక్ ప్రైమరీ కీ యూనిక్ గానే ఉంటాయి. లైక్ ఇక్కడ కూడా యూనిక్ గా ఉంటది, ఇక్కడ కూడా యూనిక్ గా ఉంటుంది. అప్పుడు రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ అనేది చేస్తుంటాం. ఎందుకు ఈ విధంగా రిపీట్ అయ్యి ఉంటాయి అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. లెట్ మీ ఓకే, ఐ థింక్ వి హావ్ హియర్. ఓకే, ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఒక స్టూడెంట్ టేబుల్. ఇక్కడ వచ్చేసి స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది, స్టూడెంట్ నేమ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది స్టూడెంట్ టేబుల్, ఇది మార్క్స్ టేబుల్. ఒక స్టూడెంట్ 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అనుకుందాం. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ వన్ స్టూడెంట్, ఫస్ట్ స్టూడెంట్, ఇయర్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ ఐడి, సబ్జెక్ట్ ఐడి, మార్క్స్. ఇక్కడ 6 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, ఎందుకంటే 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, 6 సబ్జెక్ట్స్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మార్క్స్ టేబుల్లో సేమ్ స్టూడెంట్ ఐడి అనేది 6 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ఇది జస్ట్ స్టూడెంట్ టేబుల్ కాబట్టి యూనిక్ గా ఉంది. ఇక్కడ మనకి ఈ స్టూడెంట్ ఐడి, ఈ స్టూడెంట్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ఐడి అనేది మనకి ప్రైమరీ కీ అవుతుంది. ఈ మార్క్స్ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్ ఐడి అనేది మనకి ఫారిన్ కీ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ 2 టేబుల్ మధ్య రిలేషన్షిప్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ వన్ అడ్రస్, లైక్ అడ్రస్ టేబుల్, లెట్ మీ అడ్రస్ టేబుల్లో కూడా స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది అనుకుందాం. స్టూడెంట్ ఐడి. Okay, let me take this student ID and address Galur, Hyderabad. Okay, different. Okay, ఒక స్టూడెంట్ కి ఒకే లైక్ అడ్రస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కూడా ఈ ఐడి అనేది యూనిక్ గానే ఉంటది. ఇక్కడ మార్క్స్ టేబుల్లో చూస్తే మనకి 6 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 6 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఐడి అనేది స్టూడెంట్ ఐడి అనేది 6 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ 2 టేబుల్ మధ్య రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి ఇది ప్రైమరీ కీ అవుతుంది. ప్రైమరీ కీ టు ఫారిన్ కీ రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రైమరీ కీని ఇక్కడ కూడా
లైక్ ప్రైమరీ కీ అని పిలుస్తాం, ఎందుకంటే యూనిక్ గా ఉంది. సో ఈ రెండిటి మధ్య కూడా రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తాం, ప్రైమరీ కీ టు ప్రైమరీ కీ, ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ టు ఫారిన్ కీ. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇంకా ప్రాక్టికల్ గా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా అనేది వస్తుంది అనమాట. యా, ఓకే, దిస్ ఆర్ ది లైక్ మెయిన్ డిఫరెన్సెస్. లైక్ సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు ఇది ఒక ఇమేజ్ అనమాట, లైక్ ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారిన్ కీ. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ లైక్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ జస్ట్ మీకు ఐడియా కోసం ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ లాగా నోట్స్ లాగా ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేశాను. ఇది ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా మీకు ఏమి ఎక్కడ అడుగురు, జస్ట్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ అనమాట. ఇవి అట్లా చదువుకోవచ్చు, కైండ్ ఆఫ్ నోట్స్ అనమాట ఇది. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ లైక్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో, ఇఫ్ ఐ హావ్ క్యాప్చర్డ్ లాట్ ఆఫ్ లింక్స్ హియర్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. మెయిన్ గా మీరు డేటా వేర్ హౌస్ కాన్సెప్ట్ లో అడిగే క్వశ్చన్స్ అంటే కూడా, ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద బిగినింగ్ పేజెస్, ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఎక్సెల్ షీట్ అనేది మీకు షేర్ చేశాను. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ కూడా మీరు చూసుకో. ఇక్కడ ఓవరాల్ Q&A అనేసి ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ షీట్ బిగినింగ్ షీట్. ఆ షీట్కి వస్తే మీకు ఆల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, డేటా వేర్ హౌస్ కాన్సెప్ట్స్ లో అడిగే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా నేను ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేశాను. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి నేర్చుకోవచ్చు. అంటే ఒకే పేజీలో క్యాప్చర్ చేశాను కాబట్టి రిమైనింగ్ పేజెస్కి వెళ్ళి మీరు కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా ఒకే పేజీలోనే మీరు ఈజీగా చూసుకోవచ్చు అనమాట చదువుకోవడానికి. ఇవన్నీ కూడా ఒక రౌండ్ మీరు చదువుకోండి. డేటా వేర్ హౌసింగ్, డేటా వేర్ హౌస్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ అండ్ managing data from various sources for providing the meaningful business insights. Data warehouse used for what is the OLAP, OLTP. If you come down, ETL ante enti, extract, transform and loading. Staging ante enti, data warehousing. BI ante enti, what is the dimension, what is the measure, what is the fact table. ఓకే, ఎంత నేను ఇక్కడ ఒక సింగిల్ పేజీలో ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేశాను. మీరు ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా డేటా వేర్హౌస్ రిలేటెడ్ అన్ని కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట. నార్మల్గా డేటా వేర్హౌస్ కాన్సెప్ట్ అంటేనే దీంట్లో ఏమేమైతే క్యాప్చర్ చేసి ఉంటానో ఇవన్నీ చూసుకుంటే మీరు ఎంటైర్ డేటా వేర్హౌస్ కాన్సెప్ట్ అనేది కవర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, 1 second గా లెట్ మీ చెక్. ఓకే, కొంతమంది లైక్ ఎక్సెల్ షీట్ షేర్ చేయలేదు అని అడుగుతున్నారు. ఎవరైతే మెయిల్ ఐడి షేర్ చేసింటారో లైక్ వాళ్ళందరికీ నేను షేర్ చేశాను. ఓకే, ఐ థింక్ అమౌంట్ పెండింగ్ ఉండేవాళ్ళు మేబీ వచ్చిండకపోవచ్చు. ఎవరైతే అమౌంట్ పేమెంట్ చేసింటారో వాళ్ళు మెయిల్ ఐడీస్ కూడా షేర్ చేస్తారు, వాళ్ళకి షేర్ చేశాను. సో ఎవరైనా పెండింగ్ ఉంటే క్లియర్ చేసేసి నాకు మెయిల్ ఐడి పంపించండి, మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇంతటితో లైక్ డేటా వేర్ హౌస్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనకి క్లియర్ అవుతుంది. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దీంట్లో you can ask me. Okay, if you have any doubts about data warehouse related, you can ask me. If you unable to ask now, like you can later also you can call me and you can ask me. Okay, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇవి కూడా క్యాప్చర్ చేశాను. ఓకే, లైక్ షార్ట్ ఫార్మ్స్, ODS అంటే ఏంటి, ఆపరేషనల్ డేటా సోర్స్, DW data warehousing in the real time. Okay, they'll be using. Okay, please go on mute. Who's that? Like some disturbance is coming. If you have any doubts, you can ask me. Else, please go on mute. Okay, see, in the real time they'll be using some of this words. Okay, you should be knowing like a dimensions ki alternate like other names. Dimension measure chusam kada, dimension ki మెజర్స్ కి డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఇప్పుడు చూడండి, డైమెన్షన్స్ అంటాము, అట్రిబ్యూట్స్ అంటాము, ఫీల్డ్స్ అంటాము, కాలమ్స్ అంటాము. ఇవన్నీ కూడా డైమెన్షన్స్ కి ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్స్ అనమాట. ఇఫ్ యు సీ ది మెజర్స్ ని మెజర్, మెట్రిక్,
ఫ్యాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, కేపిఐ, ఈ విధంగా మనకి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి, పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ మెయిన్ గా ఈ యొక్క బిగినింగ్ పేజ్ అనేది మీరు ఫోకస్ చేసి చూడండి అనమాట. ఓకే, ఓకే, we will have to work in the data warehouse also. మనము డేటా వేర్హౌస్ గురించి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. ఓకే, డేటా వేర్హౌస్ గురించి మనం ఏమి వర్క్ చేయాల్సిన పని లేదు, బట్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేటివి మీకు తెలిసి ఉండాలి. అవర్ వర్క్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ చూసాం కదా, మన వర్క్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ టేబుల్స్ ఉంటాయి డేటాబేస్ లో డిఫరెంట్ మార్ట్స్ లో. ఆ టేబుల్స్ లోడ్ చేయడము, రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేయడము, రిపోర్ట్స్ పబ్లిష్ చేయడం. యాజ్ అ BA డెవలపర్ దట్ ఈస్ యువర్ వర్క్, బట్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ ఆల్ ది డేటా వేరస్ కాన్సెప్ట్స్. ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. యూ కెన్ టెల్ దెమ్ ఐ హ్యావ్ అ నాలెడ్జ్ ఆన్ డేటా వేరస్ కాన్సెప్ట్స్, లైక్ స్కీమాస్ అండాలు కూడా అడుగుతుంటారు. OLTP, OLAP, స్టార్ స్కీమా, స్నోఫ్లెక్స్ స్కీమా, గెలాక్సీ స్కీమా అని అడుగుతుంటారు. కాబట్టి ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతుంటారు కాబట్టి యూ షుడ్ బి నోయింగ్. ఓకే, యాజ్ అ పవర్ BI డెవలపర్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్. ఓకే గైస్, ఓకే, రేపటి నుంచి మనం పవర్ BI స్టార్ట్ చేద్దాం. ఐ థింక్ అందరూ ఇన్స్టాల్ చేశారనేసి అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఎవరైనా ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఓకే, యూ కెన్ కాల్ మీ టుమారో. ఓకే, యూ కెన్ కాల్ మీ అండ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకోండి. సో రేపటి నుంచి మనము పవర్ BI స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి, ఓకే, రేపటి నుంచి కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డేటా అనేది ఎలా లోడ్ చేయాలి ఏంటి అనేసి క్లియర్ గా స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, పవర్ BI. Okay guys, we have 2 minutes time. If you have any questions you can ask me, else we'll catch up tomorrow. Ramesh? Yes. Mail ID తో వచ్చింటది. Sorry. Excel లో షేర్ చేశారు. మెయిల్ ఐడి ఎక్సెల్ నేను పంపించానండి. అదే మెయిల్ ఐడి చెప్తారు. ఓకే, I'll ping you separately. Okay, I'll ping you. Sure. Separate ping చేస్తాను. సో మీరు ఇంకా ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోకపోతే ఇక్కడ ఛానల్ కి వెళ్ళండి మీరు. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద ఛానల్. ఎవరైతే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మనకి వీడియోస్ అనేవి వస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి ప్లే లిస్ట్ అని ఉంది కదా, ప్లే లిస్ట్ కి వెళ్ళండి. మే మంత్ టీమ్ మే 2022 అని ఇక్కడ రోజు మన జరిగే క్లాసెస్ అని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తుంటాను. ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే మనం జరిగిన క్లాసెస్ అని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తుంటాం. ఓకే, పవర్ BI అనేది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో నేను ఆల్రెడీ లింక్ పంపించాను. సో ఆ వీడియో కూడా ఈ లిస్ట్ కి యాడ్ చేస్తాను. ఇంతవరకు అయితే ఎవరైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకోకపోతే ఇన్స్టాల్ చేసుకునేసి రెడీగా పెట్టుకోండి. విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో. ఓకే, పవర్ BI. Like if you have any doubts anytime, okay, you can feel free to ask me. You can call me personally and I'll explain. Okay, I'll suggest you how to install everything and all. Okay guys, then we'll catch up tomorrow. Okay, bye, take care.